హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా ఒక ఫెడరల్ స్టేట్, అది మనందరికీ తెలిసిందే. ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి? దెర్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్. ఓకే, ఒక సెంటర్ ఉంది అండ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్. సో దెర్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే సెంటర్కి కొన్ని పవర్స్ ఇచ్చున్నాయి, స్టేట్స్కి కూడా కొన్ని పవర్స్ ఇచ్చున్నాయి. సో దిస్ ఫెడరల్ సినారియో వర్కౌట్ అవ్వాలి, ప్రాపర్గా ఎఫిషియెంట్గా రన్ అవ్వాలి అంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఓకే, ఈ స్టేట్కి అండ్ ఈ స్టేట్ మధ్యలో కూడా ప్రాపర్ రిలేషన్స్ అని ఉండాలి. సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ దట్ వీ కాల్ యాజ్ యూనియన్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్, అది మనం ఒక సెపరేట్ టాపిక్లో కవర్ చేద్దాము. నౌ ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, అంటే ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఫర్ ద ప్రాపర్ అండ్ ఎఫిషియంట్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, so without any delay, let us enter into the subject. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ అండర్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారు? Interstate relations in India refer to the relationships and interactions between the federal units. What are the federal units? Federal units అంటే ఏంటి? మన ఇండియన్ ఫెడరేషన్ని కంపైల్ చేసే యూనిట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ బేసిక్ యూనిట్స్? ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్స్ అండ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్. Under the Indian Constitution, Part 11 deals with administrative relations and Part 13 deals with trade and commerce. The relationship between the states in India is cooperative, with the states working together to implement national policies and programs and to address issues of common concern. However, there can be tensions between the states on certain issues such as distribution of resources, allocations of fund, etc. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నామంటే దెర్ హ్యాస్ టు బి కోఆపరేషన్. ఓకే, దెర్ హ్యాస్ టు బి రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్. ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి? Relations and interactions between the federal units, that is between the states and the union territories. What is making up India? It is the states and the union territories kada. So our two institutions, that is states and union territories మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ ని అండ్ ఇంటరాక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసేదే ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ పార్ట్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి వీటిని అంటే పార్ట్ 11 ఇస్ డిస్క్రైబింగ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ పార్ట్ 13 ఇస్ డీలింగ్ విత్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఎలా ఉండాలంటున్నారు ఈ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కోఆపరేటివ్. The relations between states and union territories have to be cooperative, with states working together. National policies ni implement cheyadaniki the states are working together and programs ni implement cheyadaniki so that issues ni common issues ni address cheyochu ani. Okay, however, in the cooperation unna there is tension, there are problems arising between states on which matters ante on matters relating to distribution of resources and allocations of fund. Okay, we all know how is the distribution of fund, allocation of fund done. Okay, finance commission anedi set up avutundi and it decides on the distribution of and allocation of fund between the center and different states. So alanti konni issues vachinappudu there is still tension and there is still problems that are arising between states. But usually మన constitution lo it is mentioned that cooperation అనేది ఉండాలి between two states so that common goal achieve చేయొచ్చు అని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ అండర్ ద ఇండియన్ ఫెడరల్ సెటప్. అగైన్ వి టాకింగ్ అబౌట్ ఫెడరల్ సెటప్, దట్ మీన్స్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి పవర్ ఉంది టు అడ్మినిస్టర్ ఇట్స్ ఓన్ పీపుల్ అండ్ దాని యొక్క గవర్నమెంట్ ని ప్రాపర్ గా చూసుకోవడానికి, రన్ చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి పవర్ అనేది ఉంది అండ్ సెంటర్ కి కూడా పవర్ అనేది ఉంది. సో ఈ సినారియోలో ఈ సెటప్ లో డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ ఎలా ఉంది అది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నౌ the nature of relationship between state governments in India is shaped by the federal structure of the governance in the country. The relationship between states can be described as one of
కోఆపరేషన్, కొలాబరేషన్ అండ్ కాంపిటీషన్. సో ఇండియాలో స్టేట్స్ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ని ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ బేసిస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంది. ఓకే, ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి పవర్ ఇచ్చున్నారు. when they're giving that power, you have to utilize that for the benefit of your own state. Okay, so our setup lo, our scenario lo, you have to cooperate with different states, so that combined India as a whole will grow. You have to collaborate with your neighboring states or different states, so that malli combined ga benefit anedi vastundi. And also you have to compete, friendly competition అనేది ఉండాలి, సో దట్ there is no sense of being left behind. కాంపిటీషన్ అనేది హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటే ఒక స్టేట్ గ్రో అవుతుందని చూసి ఇంకొక స్టేట్ విల్ ఆల్సో గ్రో. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇస్ కోఆపరేషన్, కొలాబరేషన్ అండ్ కాంపిటీషన్. కోఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? కోఆపరేటివ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫన్ వర్క్ టుగెదర్ cooperating on matters of common interest. So they have to work together on matters of common interest. For example, issues related to sharing of river water, joint infrastructure projects, or regional economic development. The Indian Constitution provides for the establishment of interstate councils to promote cooperation and coordination among states on various issues. So ఏమైనా issues like river water sharing or any other common issues between two states వచ్చినప్పుడు there are interstate councils that are set up. అండ్ అల్టిమేట్ గా కోఆపరేషన్ అనేది ప్రమోట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ దట్ ఈస్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గోల్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఏంటి? కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి. ఎలా ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ని పెట్టుకొని మీరు ఆ ఇష్యూని సాల్వ్ చేసుకొని అల్టిమేట్ గా యూ హ్యావ్ టు బి కోఆపరేటివ్ విత్ వన్ అండ్ ద అదర్ స్టేట్. The provision about interstate council or interstate river dispute అయినప్పుడు what are the provisions that are being made in India అనేది మనం ముందు చూద్దాం. What is the other characteristic of the interstate relationship in India? అంటే collaborative. The state governments collaborate with each other and with the central government, especially on matters of national importance. Example, disaster management, internal security, or international relations. The National Development Council provides a platform for such a collaboration. Collaboration and enti working together. I work with you, we work together for a bigger benefit అని. సో ఎలాంటి కామన్ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి అంటే ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, maintaining security throughout the country, and international relations. So ilanti issues or ilanti matters వచ్చినప్పుడు the states collaborate with each other and ultimate గా on matters on national importance. So దీనికోసము మన ఇండియన్ స్ట్రక్చర్ లో ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అనేది అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇన్ ఇండియా? ఇట్ ఈస్ కాంపిటేటివ్. మనము కోఆపరేటివ్ చూసుకున్నాము అంటే బోత్ ద స్టేట్స్ షుడ్ కోఆపరేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ వెన్ దేర్ ఆర్ ఎనీ డిస్ప్యూట్స్. నెక్స్ట్ కొలాబరేటివ్ చూసుకున్నాము అంటే ఒక స్టేట్ అండ్ ఇంకొక స్టేట్ కొలాబరేట్, యూ షుడ్ వర్క్ టుగెదర్ టు అచీవ్ అ కామన్ బెనిఫిట్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ లైక్ సెక్యూరిటీ, లైక్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ చూస్తున్నాం. దేర్ ఈస్ a competitive element to the relationship between state governments in India as they compete with each other for various resources. Example, efforts to attract investment, create jobs, improve infrastructure in their respective states. The states also compete with each other in terms of social indicators such as literacy rates, healthcare, poverty reduction. So all of this is a healthy competition where the benefit or the growth of one state is benefiting that of the other. Now there are states that are competing to gain the IT sector. Okay, in Mundu Bangalore was the only IT hub in India. Now states like cities like Telangana is also competing at equal pace. Hyderabad is competing at an equal pace. Next Pune వస్తుంది. So concentration అనేది ఒక సిటీలోనే కాకుండా
you have to diverse the sectors to different states, and different states should also get the benefit. అందుకే there is an equal level of competition. వాళ్ళ states లో proper గా infrastructure ని develop చేస్తున్నారు, నెట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ, రోడ్స్ అండ్ పవర్ కట్ ప్రాపర్ గా ఉండేటట్టు, దే ఆర్ ఆల్సో the different states are also working towards it, so that the sector moves towards their states as well. So these sort of competitions help in the overall growth of the different states that are present in the Indian Federation. Also, there are competitions that are being held on social indicators such as literacy rates, healthcare, and poverty reduction. E statics paina also you see different states that are competing. సో మనము ఇప్పటి వరకు ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ఇండియా తెలుసుకున్నాం. వాట్ షుడ్ ఇట్ బీ లైక్ అంటే దెర్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి కోఆపరేటివ్, ఇట్ షుడ్ బి collaborative, and it should be competitive. So 3 C's: collaborate చేసుకోవాలి, cooperate చేయాలి, then collaborate చేయాలి, then compete చేయాలి. Okay, this is for the overall benefit of the Indian state. Now, ఇలాంటి ఒక రిలేషన్షిప్ అవసరం ఎందుకు in our structure, the federal structure that India already has? అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో అసలు ఇలాంటి ఒక ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎంతవరకు అవసరము? Why is a harmonious interstate relationship essential? Harmonious interstate relations are important for several reasons in India. Harmonious ante enti basic ga a goodwill, an intent of goodwill. National unity and integration. A reasons enti ante national unity and integration. Harmonious interstate relations are essential for maintaining a national unity and ensuring the smooth functioning of the country as a single entity. All these, though India is a state, it is a union of different states. Union antunamu ante different states and union territories unna, we all belong to one union. Okay, so it is only one entity, one single entity. So ila good relationships maintain cheskuntu unte, that gives benefit to the overall development and gives the feeling of that we belong to one union. Economic development. Interstate cooperation is necessary for the economic development of the country, as it allows for free flow of goods, services, and people across state boundaries. This is really important for any country to grow. Proper administration anedi deep ka penetrate avali. It should not be visible on the higher level, but lower levels varaku kuda proper administration anedi penetrate avali. So overall benefit undali ante country lopalo the states must be benefited, and states lopala people must also be benefited. For good employment opportunities, you see migration from one state to another state. We see many people who are settling in different states seeking for good employment opportunities. So ala employment opportunities seek avutunnappudu, and also proper flow of goods undali ante interstate relations, oka state ki inkoka state ki relationship anedi proper ga establish ayi undali. I want to mention a point here. We're talking about interstate relationship. Ante I hope you understand that interstate ante it is between two states, one state and inko state madhyalo. Ade oka state lopala relationship ante that is intra. Intra ante state lopala ఉన్న relationship within the state. Interstate ante oka state and inko state madhyalo ఉన్న relationship ni interstate. Okay, so ila for proper free flow of goods, services, and people across state boundaries, overall ga economic development of the country anedi avutundi if we maintain good interstate relationship. Next chuddam, maintaining law and order. Interstate cooperation is crucial for maintaining law and order, and it enables states to work out together to combat crime and terrorism and to ensure the safety and security of the citizens. Again, working towards the safety and security of the citizens and towards the common goal of developing India as a whole. What is it? Ante terrorism ni combat cheyadaniki, crime ni combat cheyadaniki interstate relationship anedi very very essential. Resolving disputes. It also helps to resolve disputes between states and prevent conflicts from escalating. This is particularly important in a federal system like India, where states have a high degree of autonomy.
resolving disputes, maintaining law and order, economic development, national unity, and integration. So all of these factors ని grow చేయడానికి, enhance చేయడానికి ఒక హార్మోనియస్, ఒక గుడ్ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్ అనేది వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. దేనికి అనుకున్నాము? నేషనల్ యూనిటీ అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది, దట్ వీఆర్ ఆల్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ, ఆర్ మదర్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ ఇండియా అనే ఫీలింగ్ రావడానికి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసము, ఇఫ్ టూ స్టేట్స్ ఆర్ యునో in good relationship, they enhance or they allow the free flow of trade and commerce, restrictions ఏం పెట్టకుండా ఉండడానికి, and maintaining law and order. When two states support, they can combat crime easily, combat terrorism easily, and resolving disputes. India ఒక ఫెడరల్ స్టేట్. ఫెడరలిజం అంటే అగైన్ దెర్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఈ ప్రాసెస్లో స్టేట్స్ అనేది స్టేట్స్కి చాలా పవర్స్ ఇచ్చున్నారు. సో ఎనీ టైమ్ అ స్టేట్ షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ యూనియన్. సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రాపర్ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్ అనేది వెరీ ఎసెన్షియల్. Now we come to the important part. So we spoke about interstate relations అంటే ఏంటి, మన ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్, ఇండియా యొక్క ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్లో అంటే 3 C's చూసుకున్నాము: కోఆపరేటివ్, కొలాబరేటివ్ అండ్ కాంపిటేటివ్. అసలు ఇలాంటి ఒక రిలేషన్షిప్ ఎందుకు అవసరమో మన ఇండియన్ స్ట్రక్చర్లో అని చూసుకున్నాము. వీ సా ద రీజన్స్ అండ్ నౌ వీ కమ్ టు వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడింగ్. మనం ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం ఈ రిలేషన్షిప్కి. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. We all know that the Constitution is the book of law, the ultimate book of law on land for India. We abide by the Constitution for everything. There are several constitutional provisions pertaining to interstate relations in India. What are those constitutional provisions? Ante Article 261. Em cheptundi Article 261. Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and every state. So whatever are the judicial proceedings of the Union and of every state, అవన్నిటిపైన ఫుల్ ఫెయిత్ అనేది ఉండాలన్నమాట. పబ్లిక్ యాక్ట్స్ పైన, రికార్డ్స్ పైన, అంటే బేసిక్గా వాట్ ఎవర్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ బై ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్, అవన్నిటిపైన ఫుల్ ఫెయిత్ అనేది ఉండాలి త్రూ అవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు సెంటర్ ఇచ్చిన లా, సెంటర్ పాస్ చేసిన లా, ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైనా జ్యుడిషియల్ యాక్టివిటీ చేసినా, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ తీర్మానం ఇచ్చినా, సో దానిపైన దేర్ షుడ్ బి కంప్లీట్ లా విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. బీట్స్ అ స్టేట్లో ఇచ్చిన, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసిన లా కానివ్వండి, ఆర్ సెంటర్ పాస్ చేసిన లా కానివ్వండి, టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా లోపల ఉంది అంటే దానిపైన ఫుల్ ఫెయిత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. Who? The citizens of India and every person as a fact. This is mentioned in Article 261. Now, what does Article 262 say? Parliament may, by law, provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, control of the waters, or if any interstate river or river valley. Okay? This is an important article. Interstate water disputes అయినప్పుడు, now there are, we know the demarcation, the topography of the rivers in India. So if in India, in the situation of India, if there are two states, ఇలా ఉన్నాయి two states, and there is a water body running from between these two states, boundaries నుంచి వెళ్తుంది అన్నప్పుడు, now how should we share the water? So ఇలాంటి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, India is, the Constitution of India is telling that the Parliament may, by law, ఒక law pass చేయండి పార్లమెంట్లో ఇలాంటి ఒక ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి, for the adjudication of dispute or complaint with respect to use, distribution or control of the waters or in any interstate river or river valley. So మన ఇండియన్ కంట్రీలో ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ ఆర్ వాటర్ షేరింగ్ పైన డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు? Is it the Supreme Court?
Is it the Indian judiciary? Is it the judiciary? Is it the Supreme Court? Ante, no, it is not the Supreme Court. In fact, it is by law separate ga interstate water tribunals అనేవి సెటప్ చేస్తారు. This is we'll read in the further next slides. So that is what it is not given in the hands of judiciary. Judiciary చేతిలో లేదు water disputes ని సాల్వ్ చేయడానికి. So parliament ఒక law pass చేస్తుంది. That was the Water Tribunals Act. We'll see that in the next slides. Next article చూద్దాం. Article 263 provides for the resolution of disputes and differences between states through the establishment of interstate council. Article 301 to 307 in part 13 of the Constitution deals with the trade, commerce and intercourse within the Indian territory. So these four parts of the articles, that is Article 261 ఏమని చెప్తుంది అంటే full faith and credit shall be given throughout the territory to public acts, records and judicial proceedings of the union and the every state. So union and state ఇచ్చే acts, judicial proceedings or records పైన full faith అనేది ఉండాలి. That is mentioned in Article 261. States మధ్యలో disputes on water వస్తే ఆర్టికల్ 262 ఏమంటుంది, సపరేట్ గా పార్లమెంట్ లో ఒక లా పాస్ చేసుకోండి అలాంటి డిస్ప్యూట్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి అంటుంది. ఆర్టికల్ 263 ఏం చెప్తుంది, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ డిస్ప్యూట్స్ నాట్ రిగార్డింగ్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే 262లో వాటర్ పైన సపరేట్ గా పెట్టుకోండి అంటుంది. 263 ఏమంటుంది, అదర్ దెన్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఎనీ అదర్ డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ని పెట్టుకొని సాల్వ్ చేసుకోండి అంటుంది. దెన్ ఆర్టికల్ 301 అండ్ 307 ఏం చెప్తున్నారు, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అండ్ ఇంటర్కోర్స్ విత్ ఇన్ ద ఇండియన్ టెరిటరీ మధ్యలో హౌ షుడ్ ద ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బి, హౌ షుడ్ ట్రేడ్ ఫ్లో, ఫ్రీ ట్రేడ్ ఉండాలా, ఎలా ఉండాలి, ట్రేడ్ రూల్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఆర్టికల్ 301 అండ్ 307 చెప్తున్నారు ఇన్ పార్ట్ 13 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో నౌ వీ షల్ టాక్ అబౌట్ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్. సో ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్టికల్ 262 ఏమంటుంది, ఒకవేళ స్టేట్స్ మధ్యలో వాటర్ అనే ఇష్యూ పైన డిస్ప్యూట్స్ వస్తే, ఈ రివర్ బాడీస్ అనేవి 2 స్టేట్స్ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళినప్పుడు, వెన్ దెర్ ఆర్ 2 స్టేట్స్ అండ్ దాని మధ్యలో నుంచి వాటర్ వెళ్ళినప్పుడు షేరింగ్ అనేది ఎలా జరగాలి అండ్ ఆ బేసిస్ పైన డిస్ప్యూట్స్ వస్తే వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సేయింగ్. According to Article 262, provides for the adjudication of interstate water disputes. అంటే వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు స్టేట్స్ మధ్యలో దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఆర్టికల్ 262 చెప్తుంది. ఎలా అంటే 2 ప్రొవిజన్స్ ఇస్తుంది ఆర్టికల్ 262. వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రొవిజన్స్? ఫస్ట్ ప్రొవిజన్, పార్లమెంట్ మే బై లా, ఒక లా పాస్ చేయండి పార్లమెంట్ లో, that will provide for the adjudication of any dispute or complaint. అలాంటి డిస్ప్యూట్ ఆర్ కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి పార్లమెంట్ లో ఒక లా పాస్ చేయండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యూజ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వాటర్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంటర్స్టేట్ రివర్ అండ్ రివర్ వ్యాలీ. సెకండ్ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుంది మన Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect to any such dispute or complaint. So water అనే ఇష్యూ పైన ప్రాబ్లం వస్తే ఏమని చెప్పింది, పార్లమెంట్లో ఒక లా పాస్ చేయండి, ఓకే, ఈ లా అనేది సాల్వ్ చేస్తుంది. ఇంకో ప్రొవిజన్ ఏమని చెప్పింది, సుప్రీం కోర్ట్ or any other court, be it a high court, district court or any other subordinate courts, ఇవి వీటికి కూడా వాటర్ అనే ఇష్యూ పైన జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు. సో వాట్ ఎవర్ ద లా దట్ ఈస్ పాస్డ్ by this separate body or the law passed by the parliament, ఆ లానే ఈ వాటర్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, therefore ఏమైంది నెక్స్ట్, under this provision parliament enacted 2 laws. A laws, first is River Boards Act of 1956 and Interstate Water Disputes Act of 1956. So water అనే టాపిక్ పైన డిస్ప్యూట్ వస్తే 2 స్టేట్స్ మధ్యలో ఏమనుంది మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో, ఆర్టికల్ 262 మెన్షన్స్ that if there is any dispute of water between 2 states, దానికోసము ఒక సెపరేట్ లా పాస్ చేయండి.
Parliament shall pass a law that will provide for the adjudication of this dispute. ఆ law ప్రకారంగా ఆ basis పైన based on this provision that Parliament has to pass a law అని two laws have been passed. River Boards Act of 1956 and Interstate Water Disputes Act of 1956. One more provision ఏమని చెప్పింది Parliament. So Supreme Court, High Court or any other court in India does not have the jurisdiction over water. Okay, so water అనే టాపిక్ is special and water పైన issues వచ్చినప్పుడు there are special bodies that resolve the issue. It is neither the Supreme Court nor High Court nor any other judiciary in India. So states మధ్యలో వాటర్ పైన ఏదైనా టాపిక్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ వస్తే states do not go to the Supreme Court. They go to these boards or these interstate water disputes యాక్ట్స్ బేసిస్ పైన సెపరేట్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నారనమాట. ప్రతి ఒక్క వాటర్ బాడీ అంటే దట్ వాటర్ బాడీ దట్ ఈస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, టూ స్టేట్స్ మధ్యలో రిగార్డింగ్ అ రివర్ డిస్ప్యూట్ వచ్చిందంటే ఆ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి సెపరేట్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఉన్నారు. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ ఫర్దర్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ రివర్ బోర్డ్స్ యాక్ట్ అండ్ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, River Boards Act of 1956. River Board Act provides for the establishment of river boards for the regulation and development of interstate rivers and valleys. So river boards anedi enti idi they are boards that are set up to regulate and develop the interstate rivers and valleys. Development kosamu and regulation kosamu set up chesuna bodies are river boards. A river board is established by the central government on the request of state governments concerned. Okay, so establish ever chestaru, the central government establish chestundi state governments request paina. Okay, now interstate water dispute acts enti. Interstate water dispute act empowers the central government ఎంపవర్ చేసింది టు సెట్ అప్ అడ్హాక్ ట్రిబ్యునల్. అడ్హాక్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఏంటి? టెంపరీ ట్రిబ్యునల్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద టైమ్ బెంగ్ టు సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసేవి అడ్హాక్ ట్రిబ్యునల్స్. ఓకే, అడ్హాక్ ట్రిబ్యునల్స్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దేనికి? ఫర్ ద అడ్జుడికేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద వాటర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టేట్ రివర్ ఆర్ రివర్ వ్యాలీ. The decision of the tribunal would be final and binding on the parties to the dispute. Neither the Supreme Court nor other court to have jurisdiction in respect to any water dispute that is, referred in that tribunal under this act. Okay, so there are two acts that have been passed in respect to water. ఫస్ట్ ఇదేంటి? రివర్ బోర్డ్స్ యాక్ట్. రివర్ బోర్డ్స్ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? రివర్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడము అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసము అనేది రివర్ బోర్డ్స్ అని సెటప్ చేస్తుంటారు. ఎవరు సెటప్ చేస్తారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెటప్ చేస్తుంది. ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ వాట్? ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో మా స్టేట్ లో ఈ రివర్ ఉంది, కావేరీ రివర్ ఉంది, గోదావరి రివర్ ఉంది. దాన్ని డెవలప్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఒక రివర్ బోర్డ్, కావేరీ రివర్ బోర్డ్ ఆర్ గోదావరి రివర్ బోర్డ్ యాక్ట్ అనేది డెవలప్ చేసుకుందాము, సెటప్ చేసుకుందాము. స్టేట్ వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ రివర్ బోర్డ్. ఓకే, కావేరీ రివర్ బోర్డ్ అని బోర్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళ మేజర్ గోల్ ఏంటి? దే అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ అనమాట. అడ్వైజ్ చేస్తాయి బేస్డ్ ఆన్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బేసిస్ పైన ఎలా ఉండాలి అని అడ్వైజ్ చేస్తాయి. ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ బేసిస్ పైన ఏమని వచ్చింది? వెన్ దెర్ ఆర్ టూ స్టేట్స్ దట్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఓవర్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, అప్పుడు ఈ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ కింద అడ్హాక్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్. ఓకే, ట్రిబ్యునల్స్ క్రియేట్ చేస్తారనమాట. అడ్హాక్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ఆల్సో జుడిషియల్ బాడీస్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ లైక్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ లాగా పెద్ద ప్రొసీజర్ కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో దే క్వాసీ జుడిషియల్ బాడీస్ అనమాట. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా జుడిషియరీనే చేస్తారు. అండ్ అడ్హాక్ అంటే ఏంటి? టెంపరీ. సో ఇలా టెంపరీ ట్రిబ్యునల్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ డిస్ప్యూట్ పైన వాట్ ఎవర్ టూ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ వాళ్ళకి తగ్గట్టు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. అండ్ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది ఇస్ బైండింగ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి. సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ జుడిషియరీ కెన్ ఆల్సో నాట్ కమ్ అండ్
వాళ్ళు ఇచ్చిన డెసిజన్ పైన దే కెనాట్ కమ్ అండ్ వాళ్ళ దే కెనాట్ హ్యావ్ దట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆన్ దిస్ డిస్ప్యూట్. Okay, whatever the decision is given by these ad hoc tribunals is binding for all. సో ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ అయిన ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్స్ ఏంటో చూద్దామా. ఫస్ట్, కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్. ఇట్ వాస్ సెటప్ ఇన్ 1969. ఏ స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి? కృష్ణా రివర్, మీరు ఇండియా మ్యాప్ చూసుకుంటే ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ కృష్ణా ఇస్ ఫ్లోయింగ్ and whichever states are involved in taking the water from the Krishna river, our states involved ayi untayi: Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Okay, next to them, Godavari Water Disputes Tribunal, again in 1969. Godavari AA states: Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa. Narmada Water Disputes Tribunal, 1969. Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. Ravi and Beas Water Disputes Tribunal, 1986 లో క్రియేట్ అయింది, పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. కావేరీ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ ఇన్ 1990, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు అండ్ పుదుచ్చేరి. Second Krishna Water Disputes Tribunal, this is the second one. The first one was in 1969. Second ఎప్పుడు 2004 లో, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యలో. వసుంధర వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ ఇన్ 2010, ఒడిశా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Mahadayi Water Disputes Tribunal, 2010, Goa, Karnataka and Maharashtra. Okay, so tribunals ఉన్నాయి, ఎప్పుడెప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డారు, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రిబ్యునల్స్, వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ద ఇయర్ దట్ వాస్ సెటప్. సో ఇప్పటి వరకు ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ దట్ వాస్ సెటప్ ఫర్ దీస్ రివర్స్. And these are the states that were involved and these are the years. All right. ఇప్పుడు ఇంటర్స్టేట్ అంటే 2 different స్టేట్స్ మధ్యలో హార్మోనీని పెంచడానికి, డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు రిజాల్వ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బాడీస్ దట్ ఆర్ సెటప్ ఇన్ ఇండియన్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇండియన్ ఫెడరల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది చూద్దాం. There are several bodies in India that are responsible for promoting interstate relations. What are those bodies? It is Interstate Council. The Interstate Council is a constitutional body established under Article 263 of the Constitution of India. On Article 263 lo em chusamu, it can there is the Interstate Council that is set up to promote the relations between 2 states. Disputes ఏమైనా వచ్చినప్పుడు రిజాల్వ్ చేయడానికి ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్ అనేవి సెటప్ చేసుకోండి అని చెప్పే ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆర్టికల్ 263 allows for the setting up of Interstate Council that facilitates coordination and cooperation between the central government and the state governments. The formation of a permanent interstate council was supported by Sarkaria Commission. The Interstate Council can be set up by the President if at any time it appears to the President that the establishment of such a council would be in the public interest. In 1990, the first such body was established by the presidential order. సో ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ ఎవరు సెటప్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ సెటప్ చేస్తారు ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ని. అండ్ ఏ కమిషన్ ద్వారా ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్ అనేవి అరైజ్ అయ్యాయి అంటే సర్కారియా కమిషన్. ఫస్ట్ సచ్ బాడీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1990. అండ్ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీనా లేదా స్టాచ్యుటరీ బాడీనా? స్టాచ్యుటరీ బాడీ అంటే త్రూ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ లా, ఒక లా పాస్ చేసినాక బాడీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. స్టాచ్యూట్ అంటే ఒక లా, స్టాచ్యూట్. ఓకే, సో స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ని ఒక స్టాచ్యూట్ అంటే ఒక లా పాస్ చేశాక ఎస్టాబ్లిష్ చేసే బాడీస్ని స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అంటాం. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి? మన కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వాళ్ళకి పవర్ వస్తుంది. కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసింది దట్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని. సో ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 263. సర్కారియా కమిషన్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకుందాము. ఈ సర్కారియా కమిషన్ అనేది 1983లో సెటప్ చేశారు. ఓకే, ఇట్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ 1983. ఇట్ వాజ్ హెడెడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ రాజేందర్ సింగ్ సర్కారియా. అందుకే తన పేరు పైన సర్కారియా కమిషన్ అనేది. తన మేజర్ గోల్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్
ఫెడరల్ స్టేట్లో దేర్ ఇస్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్స్ అనుకున్నాం కదా. సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అనేది స్టడీ చేయడానికి బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్స్ అండ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ అండ్ ద స్టేట్స్. సో పవర్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వచ్చు సో దట్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సర్కారియా కమిషన్ వాజ్ సెటప్ టు స్టడీ దట్. సో 1983లో సెటప్ చేశారు. ఇన్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి 1987లో ఇచ్చారనమాట. It gave its first report in 1987. Ultimately, after another year, 88 it gave its final report. Okay, there were many recommendations in this Sarkaria Commission report to balance the power between the center and the states. So, alane, interstate relations kosamu 263 lo under Article 263 oka interstate council ani set up chesukodam kuda one of its recommendations. Now, the composition of interstate council గురించి తెలుసుకుందాం. సో interstate council అనేది ఏంటి? అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. ఎవరు సెటప్ చేస్తారో దీన్ని? ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ సెటప్ an interstate council whenever he feels it is necessary. President will set up an interstate council. Chairperson ఎవరు ఉంటారు? It is the prime minister. Members ఎవరెవరు ఉంటారు? Chief ministers of all the states, chief ministers of union territories having legislative assemblies, administrators of union territories not having legislative assemblies, governors of states under president's rule, and 6 union cabinet members nominated by the prime minister. So this is also important. Now, who is the chairperson of an interstate council? It is the prime minister. And who are all the members? And the chief ministers of the states, chief ministers of union territories. States untaru, union territories untaru. So chief ministers of the states and union territories having legislative assembly. Manandarki telisinde union territories lo anni union territories ki legislative assemblies levu. Only a few have. So legislative assemblies leni vallu are being run by the administrators. Okay, then governors of states under president's rule and 6 union cabinet ministers nominated by the prime minister. ఇప్పుడు అండర్ ద ఆర్టికల్ 263 ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాము. వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్? డ్యూటీస్ ఏంటి? ఎంక్వైరింగ్ ఇంటూ అండ్ అడ్వైజింగ్ అపాన్ డిస్ప్యూట్స్ విచ్ మే హ్యావ్ అరైజన్ బిట్వీన్ స్టేట్స్. సో స్టేట్స్ మధ్యలో డిస్ప్యూట్స్ అరైజ్ అయినప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయడము అండ్ అడ్వైజ్ చేయడం. ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ విచ్ సమ్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ or one or more states have common interest. Investigation kuda chestundi. So it is not only an advisory body. Making recommendations kuda chestundi upon any such subject, and particularly recommendations for better coordination of policy and action. So interstate council major goal enti? Inquire cheyadamu and advise cheyadamu to states on any disputes, investigations cheyadamu in which one state or many states are involved or have common interest, and recommendations kuda chestundi for better coordination on. Next chuddam. Now, various other bodies other than interstate council that help in maintaining interstate relations ento chuddam. Zonal councils. The zonal councils are the statutory bodies. Statutory bodies ante em anukunnanu? They are bodies that are established after a law is passed. Statute ante oka law. ఓకే, సో స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అంటే ఒక లా పాస్ అయ్యాక ఈ బాడీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఆర్ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్. ఏ లా పాస్ అయ్యాక ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే బై ద స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956. సో ఈ యాక్ట్, స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956 పాస్ చేయడం వల్ల దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ ఇస్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ జోనల్ కౌన్సిల్స్. బేసికలీ why do we study if it is a statutory body or a constitutional body అంటే టు అండర్స్టాండ్ దానికి పవర్, ఈ బాడీస్ కి పవర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి? దే గెట్ దే పవర్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పవర్ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వస్తుంది. అదే స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అంటే ఏంటి? లాస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ బాడీస్ కి పవర్స్ అనేవి ఆ స్టాచ్యుటరీ, ఆ లాలో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. Okay, so zonal councils anedi statutory body. They are not constitutional. Interstate councils are constitutional bodies. These are statutory bodies and are established. Them nunchi power vastundi States Reorganization Act of 1956. This is responsible for promoting cooperation and coordination between states with their respective zones. The act divided the country into 5 zones and provided zonal councils for each: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern Zonal Council.
ఓకే. సో స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ద్వారా జోనల్ కౌన్సిల్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని అనుకున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆ జోన్ కిందకి వచ్చే ఏ స్టేట్ అయినా, ఏ యూనియన్ టెరిటరీ అయినా ఆ జోన్ కింద ఉన్న లాస్ ని కంప్లై అవ్వాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి. సో మొత్తం ఇండియన్ టెరిటరీని 5 జోన్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్ జోన్స్? నార్థన్, నార్థన్, సదర్న్ అయిపోయింది, ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్ అయిపోయింది, దెన్ సెంట్రల్ జోన్. సో ఈ జోన్స్ కింద వచ్చే స్టేట్స్ అన్ని ఆ జోనల్ కౌన్సిల్ తో కంప్లై అవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ద జోనల్ కౌన్సిల్స్. నెక్స్ట్ ఏం కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి? నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్. It was created by the Northeastern Council Act. Again, this is also statutory body. ఎందుకు? నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1971 ద్వారా నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం టు ప్రమోట్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. So northern, so these are the 5 zones: northern, southern, ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్ అండ్ సెంట్రల్. సెపరేట్గా నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్ని స్పెషల్ ఫోకస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి సెపరేట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నారు. త్రూ విచ్ యాక్ట్? నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1971. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నౌ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. National Development Council was set up in the year 1952. 1952లో సెటప్ చేసుకున్నారు నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. సో ఇస్ ఇట్ త్రూ ఎనీ లా దట్ ఈస్ బీయింగ్ పాస్? స్టాచ్యుటరీ బాడీనా లేదా కాన్స్టిట్యూషన్ దీనికి పవర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా? చూద్దాం. It is an apex body. What is their power? What is the National Development Council? Ante it is an apex body. Apex body ante ultimate body, the topmost body for decision making and deliberations on development matters. So basically, it contains of the Prime Minister, the Union Cabinet, and Chief Ministers of all the states. వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఇండియా కంట్రీ యాజ్ అ హోల్ కి కొన్ని గోల్స్ అనేవి సెటప్ చేసుకుని దానిపైన దే వర్క్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. ఎన్డీసీ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టాచ్యుటరీ బాడీని అనుకున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ నైదర్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ నాట్ అ స్టాచ్యుటరీ బాడీ. It was established by the Government of India in the year 1952. There has been a proposal to abolish the NDC, but no resolution to that effect has been passed yet. So NDC, is it a constitution or statutory body? Ante it is none of them. It is neither passed by any act or any law, nor is it passed, nor does it gain any power from the Constitution of India. Kani adi Government of India ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది in the year 1952. Now, let us see what are the issues pertaining to interstate relations. అసలు interstate relations అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్ట్రక్చర్? బికాస్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. వై డస్ ఇట్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్? టు మెయింటైన్ హార్మోనియస్ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అని తెలుసుకున్నాము. వాట్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇన్ ఇండియా? వి స్పోక్ అబౌట్ 3 C's: కోఆపరేషన్, collaboration and competitiveness. Okay, and ఇది అచీవ్ చేయడానికి what is it mentioned in our constitution regarding interstate relations? Okay, వాటర్ పైన issues వస్తే ట్రిబ్యునల్స్, ad hoc tribunals ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దెన్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి టు క్లియర్ ఆర్ డిస్ప్యూట్స్, ఇంటర్ స్టేట్స్ మధ్యలో డిస్ప్యూట్స్ ని తీసుకెళ్ళడంలో క్లియర్ చేయడానికి ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దేర్ సెపరేట్ జోనల్ కౌన్సిల్స్, దేర్ ఆర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్స్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఆర్ టు టేక్ కేర్ స్పెషల్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. ఓకే, ఇవి అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నా కూడా there are still some of the issues that we are facing even today regarding the interstate relations. అవేంటో తెలుసుకుందాం. There are several issues that have arisen in the context of interstate relations in India, including disputes over water sharing. ఏంటి అవి? Water is a scarce resource in India, and disputes over the distribution and use of water often arise between states. There have been conflicts between Tamil Nadu and Karnataka over sharing of Kaveri River, between Maharashtra and Gujarat over the sharing of Narmada River. Next time issue, language issues. There have been conflicts between states over the use of Hindi as the official language of the country, with some non-Hindi speaking states opposing the imposition of Hindi as the sole official language.
Yes, these are basic factors. Okay, there are many states in India that do not speak Hindi. సో అలాంటి స్టేట్స్లో కూడా ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ హిందీని పెట్టడంని చాలా మంది ఒపోజ్ చేశారు. Boundary disputes. Several disputes over the demarcation of state boundaries have arisen in India. Mirapani, a small village adjacent to the plains of Assam's Golaghat district, is claimed by both Assam and Nagaland. Maharashtra and Karnataka have logged horns over Belgaum district. ఇంకా ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి? Disparities in development. There are significant disparities in development between different states in India, which can lead to interstate tensions. There are few states that are highly developed, and there are still few states who are still backward in their development process. The states with higher levels of development, such as Gujarat and Maharashtra, may feel that they are contributing more to the national economy and not receiving their fair share of resources and benefits. So while allocation of funds ఉన్నప్పుడు there are few states that అంటే ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ విల్ డిసైడ్ ఎవరికి ఏ స్టేట్ కి ఫండ్స్ ఎలా రావాలి అని. సో డ్యూరింగ్ దట్ డిసిషన్ దెర్ ఆర్ మెనీ స్టేట్స్ దట్ ఆర్ క్లెయిమింగ్ మేము జీడిపికి ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేసాము, వీవ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మోర్ టు జీడిపి. So మా share of revenue ఎక్కువ ఉండాలని కొద్ది states they fight, they put their point, and there are few states that we are underdeveloped, ఇంకా డెవలప్మెంట్ అవ్వట్లేదు, స్లోగా అవుతుంది, we require a lot of resources to develop our state. And కొంతమంది states ఏమో we are developed, we are producing more to the economy, we're contributing more to the economy in kondaru. So these are different factors when it comes to interstate relations that have been arising. Okay, issues have been arising. Interstate armed conflict. Recent incident of firing by the Assam police to catch alleged timber smugglers from Meghalaya heightened tensions along a stretch of the interstate boundary. So these are also some of small issues that rise up. మొత్తానికే స్టేట్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పెట్టే అంతగా రైజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. Now let us see what is the way forward. Interstate మధ్యలో అంటే two states మధ్యలో relationships ని harmonious గా ఉంచాలంటే what is the way forward? There are several ways to maintain harmonious interstate relations in India. What is one such way is encourage cooperation and dialogue. So మాట్లాడుకోవడం and cooperation ని ఇంకా కొంచెం encourage చేయాలి. If there is any dispute, first కూర్చొని if you have a dialogue and if you cooperate in that dialogue, a dispute arise avakunda, things will solve and become better. Encouraging states to cooperate and communicate with each other then can help build trust and understanding and facilitate the resolution of conflicts. So both the states can help each other in resolving the conflicts and also helps in building trust. ఇంకో మెథడ్ ఏంటి? అడ్రస్ disparities in development. So reducing disparities in development between states can promote interstate cooperation and reduce tensions. So ఒక స్టేట్ too much highly developed and the other neighboring state is very backward, so those situations will also help promote tensions. So ala disparities anedi undakudu. All the states should grow towards should aim towards growing, and our growth anedi equal and sustainable undali. Strengthen federal institutions. Federal institutions and those institutions like zonal councils and interstate councils. So ilanti institutions ni inka strengthen cheyali ani anukunnam. So federal institutions such as interstate council and zonal councils can be strengthened to facilitate greater cooperation and coordination between states. Promote economic integration. Encouraging economic integration between states through initiatives such as creation of free trade zones or the development of common marketplaces can help to foster interstate cooperation and reduce tensions. So economic integration and you should make sure that there is free flow of economy అంటే ట్రేడ్ ప్రాపర్గా జరగడానికి ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేవి ప్రొవైడ్ అయి ఉండాలని. యూ షుడ్ ప్రమోట్ ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్. ఎలా అంటే సచ్ యాజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్స్
ఓకే. అండ్ ఆల్సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కామన్ మార్కెట్ ప్లేసెస్. సో ఈ మధ్యలో ఎగ్జిబిషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి వేర్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, ఒక స్టేట్ లో ఉన్న హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అన్ని ఇంకొక స్టేట్ లో యూ కెన్ డిస్ప్లే దెమ్. సో అలా డిస్ప్లే అవుతున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఆ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ చేసే వాళ్ళకి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ బెనిఫిట్స్ అనమాట. యూ కెన్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ ఇస్ క్రియేటెడ్, యూ ప్రమోట్ అండ్ స్టేట్ లో ప్రమోషన్ ఎక్కువ జరిగి ఇలా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అని యూ గెట్ ద క్రౌడ్. అండ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం, లైక్ ద రెంట్ అలవెన్సెస్ కొంచెం తక్కువ. సో అలాంటివి చేస్తూ ఉంటే యూఆర్ ప్రమోటింగ్ అదర్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ స్టేట్ కాబట్టి that will also help in building a trust, increasing the friendship with that state. And also you're also making ఎకానమీ గ్రో అవ్వడానికి యు ఆర్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్. సో దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతున్నాయి. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఆల్సో యాడ్ టు బిల్డింగ్ ద హార్మోనియస్ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫాస్టర్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్. ప్రమోటింగ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ టు బిల్డ్ understanding and mutual respect and contribute to the development of national identity. ఓకే. సో కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్, సో ఒక స్టేట్ యొక్క కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం, ఐడెంటిఫై చేయడం ఆల్సో విల్ హెల్ప్ ఇన్ బిల్డింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్. Okay, so now let us solve few multiple choice questions on this topic. Question 1. Which constitutional article, he's asking about an article in the constitution, ఏం చెప్తుంది, empowers parliament to resolve disputes concerning the utilization of interstate river waters. So interstate waters వచ్చినప్పుడు who has that power అనుకున్నాం, is it the judiciary of India కి పవర్ ఉంటుందా అంటే నో, జుడిషియరీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు సాల్వ్ దిస్. సో పార్లమెంటే ఒక సపరేట్ యాక్ట్ ద్వారా మీరు ఆ రెజల్యూషన్ అనేది చేసుకోండి. సో ఇంటర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ని రిజాల్వ్ చేసుకోండి త్రూ సపరేట్ యాక్ట్ అంటుంది. సో అదంతా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ ఆర్టికల్ లో మెన్షన్ చేసింది, ఇట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 262. ఓకే, దీని ద్వారా సపరేట్ రివర్ బోర్డ్స్ యాక్ట్ అనేది పాస్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ యాక్ట్ కూడా పాస్ చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ 1956. Okay, and River Boards Act of 1956. Okay, so through Interstate Water Act, Interstate Water Tribunals అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి on different rivers. Okay, yes. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. The Interstate Council in India is primarily responsible for. Interstate Council ని ఇండియా లోపల ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఉన్నారు కదా, దాని మేజర్ గోల్ ఏంటి? Adjudicating criminal cases between states మధ్యలో ఏదైనా disputes వస్తే it is the responsibility of the Supreme Court. Okay, coordination of foreign policy, fostering cooperation and coordination among states, and managing union territories. So interstate అంటున్నారు కాబట్టి we're talking only about union territories here, so this is gone. And fostering cooperation and coordination among states, this becomes the right answer. So Adamma ivalti session we spoke about interstate relations, how important is it in the federalist setup of our Indian country, and what is the basic principle of Indian interstate relations, and key features emi untayi anukunnam. So we concentrate about 3 C's. 3 C's లో ఏమనుకున్నాం మనము, collaboration, competitiveness and cooperation. Okay, so cooperate చేయాలి, 2 states with each other, then collaborate చేసుకోవాలి, okay, and compete కూడా చేసుకోవాలి. Okay, ఈ 3 different features లో what does it actually mean and how is it fostering interstate relationship అని కూడా తెలుసుకున్నాము. అండ్ దెన్ మన ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్షిప్ ని ఇంకొంచెం హార్మోనియస్ గా గ్రో అవ్వడానికి వాట్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అని కూడా చదువుకున్నాం. ఓకే, సో ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ అనే టాపిక్ పైన ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సపరేట్ గా పార్లమెంట్ ఒక యాక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ సాల్వ్ చేయడానికి సపరేట్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. అండ్ డిఫరెంట్ అదర్స్ కౌన్సిల్స్ కూడా చూసుకున్నాం. There were zonal councils, okay, northeastern councils. So these different institutions are
promoting interstate harmony. Okay, and one Indian administration, why is it so important to maintain interstate harmony అని కూడా చూసుకున్నాం. And also we solved 2 questions. I hope you understood this concept very clearly, and ఈ యొక్క చాప్టర్ కూడా క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మీకు అర్థమైంటే డూ లైక్ దిస్ వీడియో, అండ్ ఆల్సో మా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని, Sairam Sampatirao ఎడ్యుకేషన్ని వేరే వెబ్సైట్స్ అండ్ వేరే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పైన కూడా ఫాలో అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది మాకు, యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాగ్రామ్, సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ కాంటెంట్ that is very helpful towards your goal of achieving a government job. Okay, so that's it from me from this video. Until the next chapter, bye bye, take care.